and welcome to Sandpaper. So both time lagile amar ahibole for the claims and analysis video and etu part 1 hai hoy. Okay. So etu part 1 hai hoy je APSC CC Prelims hoy gol. We know that we did our prelims yesterday. Paper 1 paper 2 duitai kori dilu. And I got so happy yesterday je amar performance iman bhalo hoise because apunalokor exam or logot amiu exam disilu. So আমার performance ইমান ভালো I went enjoyed her ice cream. Now I am having fever. সেইকাৰণে মই like part 1 to হে আজি আনিব পাৰিম কালি আমি গোটেই part 2 to লৈ আনিম so গমে পাইছে মই অলৰেডি দিছোৱে বহুতবাৰ যোৱাকালিও কৈছো আজিও কৈছো যে যোনটো আমাৰ APSC CC prelims হৈ গল তাৰ এনালিসিস টো আজি আমি কৰিম and by analysis I mean যে যোৱাকালি যেনেকে মই কলো we had quite a number of questions in common. Okay, we had quite a number of questions in common. Aru he common to ki dhorne ahise, kuntu source opa ahise. Because you also need to know how Sandpaper is performing. Social audit. I keep on saying that. Je ami je koi asu je etu ami amar por ahise hetu ahise. So you also need to see je how many direct hits have we got this time in APSC CC prelims. So etu part 1. আৰু আপোনালোকক মই ৰাতিপুৱা এটা গুগল ফৰ্মও দিছিলো আৰু সেই গুগল ফৰ্মটোত আই আস্কড যে আপোনালোকৰ কোনটো কোৱেশ্চনত ডাউট আছে সো যোনটো কোৱেশ্চনত ডাউট আছে আৰু যোনটো কোৱেশ্চন ডাউট ভ্যালিড হয় according to Sandpaper এটো ভিডিওত আমি কৈ দিছো সো 13 তাৰিখ আই থিংক লাষ্ট ডেট হয় ক্লেইমছৰ see it very carefully question number 1 or 30 লকে of set B দে sorry set C হা আমি set C টো কৰিছো so question number 1 to 30 of set C তাৰ মাজত I think এটা claim পাইছো আমি which is valid so হেতু আপোনালোকে kindly চাই লব and you can ask for the marks from APSC চলো ঠিক আছে so প্ৰথমে I will be showing you the kind of response that Sandpaper has been getting so this is a dear junior of mine naam chupa diya hai dear junior of mine from JC so he did connect with me on Facebook as I said and no kolu aru ki yes enika any sharp guy. So yesterday he told me that he had appeared APSC prelims and he's expecting a score of 108 in GS1 and 100 plus in GS2 and he's also expecting for UPSC prelims although he has a little bit of doubt but he is thanking us Sandpaper-Academy resources especially the CA modules and test series which has come a lot handy in today's exam. So like I got so happy looking at it. This is my kind of marketing because marketing nahi karoge to Sandpaper-Academy kaise chalega and how quality education will reach you guys because it's a very cluttered market bahut loudspeaker ase he loudspeaker or majot actual voice to gompwa is your responsibility and my responsibility is to shout as loud as I can and this is how I'm shouting through testimonials. Aru etu to heri this is one of the this was very like we liked it so much ki this was most like bahut sola video eta some about 13k 14k amar kane 13k 14k sola hoy so Gandipur video asile to 120 plus and ami sam how that has also brought in a lot of key concepts তেওঁ কৈছে যে আপোনাৰ এই ভিডিওটো পৰা সলিগো ট্ৰাইব টু কমন পঢ়িছিল আৰু সেন্সেস অফ কোৱেশ্চন টু কমন পঢ়িছিল হেদিনাখন আৰু 3 দিন মানৰ আগত I got a very funny comment where someone is saying যে whatever comments are coming are all fake and this and that so whoever is doubtful कि the comments are fake and this and that kindly उन्हीं के नीचे respond कर लो and you find out कि whether they are my PR agent or not or do I even have money to have a PR agent or not. Okay, so this is authentic actual testimonial presented by students. एउ तो student है directly आमा message दिया जान एउ I think is a YouTube follower and this is how we want to show you how we have performed in APSC. चलो let us see how we have performed. Also before that categorization আমি কৰিছো যে 2024 প্ৰিলিমছৰ কাৰণে কি ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছে অলপমান ডিফাৰেন্ট পেপাৰটো আছিলে হেতুটো মই যোৱাকালি ফাৰ্স্ট ৰিঅ্যাকচনতে কৈছোৱে ডিফাৰেন্ট পেপাৰ আছিলে my kind of paper I liked it because a lot of concepts were asked although the concepts some of like most of the concepts we taught in class but some of the concepts jenke post development and all hebo ami pohwa nasilo honestly kintu itia we will have to be very vigilant aje ami alop like advanced concepts so ami class ot di aru ami jeta categorize korilu into the questions we found out je obviously the highest amount of question came from Assam part obviously
The second highest মানে সমানে highest আৰু আহিলে current affairs, miscellaneous বোৰ মানে GK টাইপৰ প্ৰশ্ন অথৰ বথৰ এনেকুৱা টাইপৰ যোনবোৰ current affairs ও নহয় যোনবোৰ like you know আসামো নহয় because না আপুনি how can you learn about every famous person's books, right? So আপুনি যদি generally কেনেবাকে aware হয় তেতিয়াহলে আপুনি question বোৰ কৰিব পাৰিছে. So I have put that in miscellaneous, which is like the GK part. But what we have understood, যে core subject or para, all this is core, okay? Economics core, Assam part, Indian society, geography, polity, environment, schemes, current affairs nahi, miscellaneous, all of these are part of the core subjects. And current affairs alone had 23. So Jua Friday, I had written an article in Assam Tribune. A lot of you have seen that as well. And that my one of the reasons or one of the don'ts korisilu likhisilu overemphasis on current affairs. So apuni jodi ebaro split to sai current affairs bahut aise, no doubt current affairs bahut aise, but core kiman aise, how much core have come, how much subject have come. এইবাৰৰ পেপাৰটোৱে এই টাইপৰ কনসেপ্ট বিলাক ভাঙি দিলে যে বাজেট পঢ়িলে ইকনমিক্স পঢ়িব নালাগে, জিনি আইছে এবাৰ বাজেট পঢ়িলে ইকনমিক্স পঢ়িব নালাগে। এণ্ড আমি টেষ্ট সিৰিজত যেতিয়া কনচেপচুৱেল কুৱেশ্যনবোৰ দিছিলোঁ তেতিয়া আমি অলপ অলপ বেকলেছো খাইছিলোঁ অনেষ্টলি, যে এইবোৰ কি আহিছে বাজেটহে আহে দিছ ডেট কি আহিছে। এতিয়া ইউল ফাইণ্ড আউট হোৱাট কাইণ্ড অফ কুৱেশ্যন হেভ বিন আস্কড বাই APSC এণ্ড হোৱাট উই আস্কড ইন আৰ টেষ্ট সিৰিজ। আমাৰ ইনকুৱাইৰিত মানুহে কৈছে কি উই গট ফিডবেক যে আপোনালোকে বহুত কমপ্লিকেটেড কুৱেশ্যন সুধিছে, সিমান কমপ্লিকেটেড কুৱেশ্যনটো নাহে, চ' আই এম নট টেকিং ইউৰ টেষ্ট সিৰিজ। क्या मिस किया, you will be able to find out कि complicacy is the name of APSC now. Complicated question APSC সুধিব আৰু আপুনি যদি কারেন্ট এফেয়াৰ্সৰ টাইম ওয়েস্ট কৰি থাকে তেতিয়াহলে আপোনাৰ কোৰ ডুবিব। আৰু তাতকে মই সাফাকে ক'ব নোৱাৰো। আপুনি এবাৰ চাই লওক 23, UPSC আহিছিলে 22। So you see what time are you spending? যদি আপুনি ডেইলি কারেন্ট अफेयर्स एनालिसिस কৰি পেলাই বলে 1 ঘন্টা স্পেন্ড কৰি আছে, ঠিক है, কারেন্ট अफेयर्स के नाम पे you are spending 1 hour daily, তাৰ মানে আপুনি 365 hours a year spend কৰি আছে। মই কোনবা এনালাইসিসত দেখিছো 2022 ৰ কিবা এটা নিউজ পেপাৰ এনালাইসিস আছিল হেতু ক্লেম কৰিছে, তাৰ মানে কি মই 2022 লৈকে পঢ়িম 2025 ৰ এক্সামটো কাৰণে। will I have to study 25 24 23 22 21 মানে ইমান দূৰ যাম মই, তেতিয়াহলে মই বাকিবোৰ কেতিয়া পঢ়িম? তাৰ মানে 1 2 3 4 365 into 4 hour, লাইক মই ইমান হেজাৰ আৱাৰ্স খৰচা কৰিম নেকি কারেন্ট अफेयर्स পঢ়িবলৈ? সো জিও মাৰ্কেটত চলি আছে whatever narrative is tried to be set, okay, হেতু বস্তু না চকু খুলি অলপ বুজক যে এটা সেট নেৰেটিভ সেট কৰিব ট্ৰাই কৰা গৈ আছে যে কারেন্ট अफेयर्स পঢ়িব লাগিব, কারেন্ট अफेयर्स পঢ়িব লাগিব। অকল আপোনালোকে নহয়, মোৰ নিজৰ ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টুডেণ্টে এবাৰ এক্সাম নিদিলে, মোক কৈছে মেম 90% কারেন্ট अफेयर्स আহে, आई एम नॉट रेडी। मुझे तो दिमाग उठी गल, मुझे भाई यू हैव अ मेंटोर, आई कीप टॉकिंग टू यू, क्या कर रहे हो? तो शी डिडंट गिव एग्जाम्स ओनली बिकॉज व्हाट हैपेंड, यूट्यूब प्रोपेगेंडा में फंस गई। करंट अफेयर्स तो लागे, करंट अफेयर्स तो लागे, मिनिमम 5 years का करंट अफेयर्स। व्हाट इज दिस? Sandpaper spent 44 sessions in current affairs and 45 tests, okay, কিছুমানে 45 গোটেইটোৱে লৈছে, তাৰপিছত আৰু 10 also we added, কিছুমানে 10 লৈছে। all Assam mock test দুটা পাতিছিলো আমি। 44 sessionত ধৰক 2 hours হোৱাই নাই। those who have taken the class, a lot of you, about 400 people of you are with me in current affairs, 1.30 hours মান হয়। তাৰ বিয়ণ্ড আমি ম্যাক্সিমাম টাইম নেযাওঁ। লাষ্টৰ ফালে যেতিয়া অলপ দৌৰা দৌৰি লাগিলে তেতিয়া 2 hours মান হৈছেগে, but generally 2 hours নহয়। so we spend 88 hours in current affairs, okay, we spend 88 hours in current affairs and the rest is all spent on core, because 23টা কুৱেশ্যনৰ কাৰণে আপুনি 365 hours into 4, কিকি 2022-21 টো ক্লেম কৰিছে ন, into 4 হিমান আৱাৰ্স আপুনি স্পেন্ড কৰাটো কিমান স্মাৰ্ট কাম হেতু আপোনালোকে ডিসাইড কৰি ল'ব। নে you will rely on some very reliable source of current affairs, some reliable source of current affairs। our monthly magazine to is available for free on in www.sandpaper.guru, it's free, आप वहां जाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, अपने सब monthly magazine से how many things have come। test series तो blew my mind, like we exceeded our own expectation कि we did so good। so এইটোৱে বস্তুৱে বহুত কিটা বস্তু ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ে। if today you have checked your paper and you are not happy with the marks, please see what you did wrong। আপুনি কি propaganda পিছত দৌৰিলে
যোনটো ধৰক এটা কিছুমান সেট নেৰেটিভ পিনে দৌৰিলে নে আপুনি numbers and statistics চালে what you saw. That depends on you because it is your career. Okay, that day I saw someone saying যে 1200 topic or 1200th topic at question. Like kidding me, ইমানবোৰ যদি current affairs এ পঢ়ে core কেতিয়া পঢ়িব? When is the core going to be there? Core কেতিয়া পঢ়িব? When? So এতিয়া আপুনি statistics versus propaganda এটো আপোনাৰ choice হয়. Statistics যোনটো আমি আপোনাক দেখালো যে 44 into 2 মানে 88 hours a year spend কৰি you will be able to get 23 গোটেইকেইটা আহা নাই of course like 5 6 বা 10টাই আহা নাই ধৰক 13টা আমাৰ তাৰ পৰা আহিছে আৰু versus daily newspaper analysis য'ত আপুনি 1 hour খৰচা কৰি আছে 365 days 1 hour to video ন আপুনি তাত লিখিবলৈ আছে 365 days into 4 because बहुत पुराना भी चीजें का claim हो रहा है so it depends on you और बाकी let's see. This is question number 1. Question number 1 of set B, set C. ठीक है तो आमार set C आसिले तो so याद खुदी से आदित्य L1 याद खुदी से reset to BR2 तो this is our monthly magazine of March इतो आरंभणीते अलग carefully बनाया इसलिए so गा बे आरिकले so आमी मने इमान specific के ना idea आरो ये test series जैसे के लिखी दिलो so this is a current monthly magazine from March যোনটো আমাৰ আদিত্য এলবান আৰু এটো অকল ইতিয়া নহয় মাৰ্চত নহয় তাৰ আগতো আছে সেপ্টেম্বৰটো আছে যোৱা বছৰৰ সেপ্টেম্বৰ তাৰ আগৰ জুনতো আছে সো মাল্টিপল টাইমস উই হেভ পুট দ্য কনসেপ্ট অফ আদিত্য এলবান আৰু আদিত্য এলবানত মই কৈছো আমি সোলাৰ ফ্লেয়াৰ কাৰ্নেল ইন দ্য লোৱাৰ লেয়াৰ্স অফ এটমস্ফিয়াৰ হাউ উই আর ট্রাইং টু ক্যাপচার এন ইমেজ অফ সোলার ক্লাস সোলার ফ্লেয়ার তো ইয়াত যদি আমি সোলার ফ্লেয়ার বা সোলার কোরোনাল অবজারভেশনৰ কথা কওঁ আদিত্য এলবান T3 আপুনি স্ট্রেট away you will be able to answer 1 সেকেন্ড লাগিছে to answer question number 1. Question number 1 or answer হয় A. Okay, question number 1 or answer হয় A. আমি ইয়াত reset oru monthly magazine in January কুম্ভত আমাৰ যোনটো reset 1 এ satellite টো আছিল হেতুৱে মানে ground observation ৰ কাৰণে ইউজ হৈছিল ওকে তো হেতু এটা নিউজ আহিছিল সেই নিউজটো আমি আমাৰ January current affairs ত দিছিলো এটো bandwidth with all its weather capability and the resolution delayed details of the density layout of structure blah 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 a layout of structure supporting infrastructure মানে কি ground observation বা earth observation the reset B2 A2 sorry so answer is A হৈ গল took you 2 monthly magazine which are found for free okay not a lot of hours যদি কোনবাই ভাবিছে কি এটো কারেক্ট নহয় so হেতু ক্লেম কৰি I don't think it will be very useful any claim might not be fruitful because the answer is right. Question number 2D okay তো A2 না আমি ন্যানো পঢ়াইছো কিন্তু ইমান ডিটেইলছত আমি পঢ়োৱা নাছিলো so we are not claiming যে আমি ন্যানো বিষয় কিবা পঢ়াইছো ন্যানো 10 to the power -9 होता है ये होता है वो होता है we have taught but ইমান ডিটেইলছত we have not taught হেকানে ইয়াত আমি কি লিখিলো যে ন্যানো ম্যাটেৰিয়েলস ব্লা ব্লা এbuto লিখিছে এটুত কিন্তু সাম গুগল ফর্ম কোনবাই ফিল আপ কৰিছে যে answer should not have been D okay but Sandpaper also gave the answer to be D APSC also gave the answer to be D. So, maje ulai lesu graphene is a well-known nanomaterial that we know only has emerged one of the most promising nanomaterial because of its unique combination of exceptional properties. It is not only the thinnest but also one of the strongest material. It conducts heat better than all other materials. Excellent conductor of heat. Obviously, it's 1 atom thick. Obviously, it's going to be very good conductor of electricity. So, graphene is a well-known material. So, 2 is right. Okay. So, A2 wrong. Thakile A2 aru A2. Tarpisat, titanium dioxide nanoparticles are used in cosmetics, especially in sunscreen, due to their capacity to absorb UV length. So number 3 is right. Kintu 3 to right holeo imanu amar faida nai because 3 ateo ase 3 ateo ase. So I'll show you something. So this is guidelines and best practices for safe handling of nanomaterials in research labs and industries. Into government, it is a nano mission DST government of India. Nano mission DST government of India. তারে এটু এটা গাইডলাইন আছে ওকে so sorry I'm a little bit sick তো এটু তেওঁলোকে protective এটা গাইডলাইন দিছে যে nano particle exposure is often due to wearing of inadequate PPE typical protective clothing should include this that so যদি nano particle বিলাকৰ against a protection ৰ কাৰণে government directive দিত হৈছে তেতিয়া হলে we will have to take যে they are toxic okay আৰু যদি if they are toxic automatically all the answers all the statements become correct. So here APSC thike answer is going to be D. Now
So jodi if you think that you can claim, if you want to claim you can claim, but according to our opinion the claim might not be very fruitful. Number 3, source our monthly magazine and CA365. CA365 আমাৰ current affairs of student সকলে পাইছিলে. So CA365 for এইটো হেৰি, this is কিবা এই যে top 50 আমি question দিছিলো এক্সামৰ আগদিনাখন টেলিগ্ৰামৰে দিছিলো, so তাতো আছিলে এইটো যে initially ITER was Indian thermonuclear experimental reactor. So ইয়াতে আমি ফার্স্টে লিখিছো কি ITER is an international collaboration to build a functioning fusion reactor. So obviously when it is internationally it is an international collaboration, why will it be called Indian? So one to hai nahi, so ye bhi gaya. তাৰপিছত ইয়াত কৈছে it's a fusion reactor, nuclear fusion reactor. Okay, so 2 is right, 2 right hole, 2 right hole, 2 right hole, 2 right hole, funny. So but it is a fusion reactor only, it is not talking anything about fission. যদি fusion or fission hole hoy, it would have been mentioned. Fusion is what etu yete likha ase, plus etu ami tokamak fusion reactor or kotha likhaisilu ITER bare bare etai kotha likhise, it takes care about fusion, it takes care about fusion. Aru yete ami likhisu ITER project ami 2005 ot join hoisu, so obviously ami prothom manu nasilu, tar agote beleg manu asile. So fusion is right, fission is not right. তো এইটো কেয়ারফুলি চাবো, মই যেতিয়া কালি আনসার চেক কৰি আছিলো মোৰ পটককে fusion দেখা গল, মই ভাবিলো কি হলে তো ये क्या हो गया, but then মই যদি আকৌ ভালকে চালো আচ্ছা it is fusion and fission, so fusion তো নাই है, fusion ही है. And although এইটো মানে হেৰি নাই, এইটো আমাৰ ইয়াত নাই, but 1 and 3 যেতিয়া রাইট হৈ যায় তেতিয়া হলে সরি যেতিয়া আপোনাৰ 2 রাইট হৈ যায় তেতিয়া হলে 4ও একচুয়ালি রাইট হবই লাগে, সেইটো আপুনি ডাইৰেক্টলি ইয়াত আনসাৰ নাপালেও 2 and 3 টো নহয়, সেইকাৰণে 2 and 4 এ অকল ফিজিবল আনসাৰ থাকি গল, যেহেতু 3 নহয় 3 also has to be cut off, তো আমি এলিমিনেশনত কি কৰিলো ডি পাই গলো. যদি আপুনি ITER অফিচিয়েল ওয়েবসাইটত যায় তেতিয়া আপুনি দেখা পায় এনেকে ITER, the way এনেকে লিখা থাকে, so I think তাৰ পৰাই তেওঁলোকে পিক আপ কৰিছে. গুড কোৱেশ্চন. So 1 নহয় 3 নহয়, সেইকাৰণে বাই ডিফল্ট 2 and 4 ৰ কাৰণে আনসাৰ থাকিব. Okay, so the answer is correct, answer key mein the answer is correct, so any claim might not be fruitful. Answer 4, question number 4. So A to 2 honestly আমি ক্লোজ গলো, কিন্তু আমি মাইক্রো RNA পঢ়া নাই, আমি RNAi পঢ়াইছো, RNA ইন্টারফারেন্স পঢ়াইছো, আমি লাইক CRISPR টেকনলজি পঢ়াইছো, আমি mRNA টেকনলজি পঢ়াইছো, বাট অনেস্টলি আমি স্ট্রেইট আমি mRNA সাইলেন্সিং পঢ়াইছো, বাট আমি মাইক্রো RNA পঢ়া নাই অনেস্টলি. But যেহেতু RNA পঢ়াইছিলো, I have put this here. So question to কি আছিলে যে particular messenger RNA molecules which are smaller than their average size are called microRNA. Okay, so microRNA, small single stranded non-coding molecule, blah blah blah. Help keneke hobo, you know what is micro? Micro is 10 to the power minus 6. It is higher than nano. Okay, it is higher than nano. And have you do you have any अंदाजा जे RNA कितना छोटा होता है? How small is an RNA? So RNA na, it is not in the range of micro. 10 to the power minus 6 or range of RNA no hoy. So obviously number 1 is not going to be true, because micro RNA name to will not be happen because it's RNA. Okay, so 1 and 2 automatically will be cut off. 1 and 2 to 1 and 3 to hen. Okay, and molecule play a crucial role in gene regulation. That is so true, we know about it. It actually plays a very crucial role in gene regulation. mRNA kame hoy to have gene regulation, be it mRNA, be it microRNA, be it RNA is a process, but jetia RNA kotha koy, it's obvious je it will have a crucial role in gene regulation. So 3 code ase, 3 okol etate ase, which is answer B. So you don't really need to know a lot about microRNA honestly, apuni gute bostu nejanileo hobo, apuni bas iman confidence rakhile hol ki microRNA actually play a very crucial role in gene regulation, which is obvious, আৰু হেতু হলে আপুনি ডাইৰেক্টলি আনসার পাই যায় বি. যোনটো মই ফার্স্ট রিঅ্যাকশন ভিডিও দিছিলো যোৱাকালি, তাত কৈছিলো question looks complicated but the options are not very complicated, elimination কৰিব পৰা concept. Okay, so you can do it very easily. Also the answer is correct, anytime a claim will not be hurry. So ye miss hua humse, it should not have been missed. It was I think some heri asile teo sanitary nole 120 years ne enuka kiba ta hoisile January etu eta news hoy, to moi miss korisu. To news to hoy Satyendranath Bose ji,
developed the foundation of quantum statistics called Bose-Einstein statistics. Class of elementary subatomic particles called boson were named after Satyendranath Bose by P.M. Dirac. Used Satyendranath Bose radical ideas to develop the theory of phenomena called Bose-Einstein condensate. And Satyendranath Bose was awarded the India's second highest civilian award, Padma Vibhushan. So ये हमसे मिस हुआ, नहीं होना चाहिए था. তো আনসাৰটো কি হয়? আনসাৰটো হয় এ, অল দ্য ষ্টেটমেণ্টছ আৰ কাৰেক্ট. এইটো আপুনি যিকোনো জেগাতে পাই যাব. চবে এই বেসিক ইনফরমেশন খিনি রাখিছে. ইফ ইউ জাস্ট গো অন গুগল ইউল বি এবল টু ফাইন্ড আউট যে হি ওয়াজ বর্ন অন জানুয়ারি 1st 1984 and he passed away in February 4 1974. He was an eminent Indian mathematician and a physicist and developing a theory concerning gas-like property of electromagnetic radiation. Best known for providing the foundation of Bose-Einstein statistics. Jodu kotha yat already koise. So one is right. One is right. Hua lage lage what happens? A C to gaya. C is gone. তার পিছত আমি ইয়াতে আৰু কি লিখিলো? ইয়াতে আমি লিখিলো ব্লু দেখা পাম. ইয়াতে আমি দেখিলো যে Bose-Einstein statistics, the new system of statistical called bosons named by Paul Dirac in the honor of Bose. So number 2 is also right. So ये गया. তাৰপিছত লাষ্টৰটো যদি আমি চেক কৰিলো তো কামে খতম কি his achievements earned him prestigious honors including Padma Vibhushan, India's second highest civilian award, Nobel Prize nomination. Fine. So ये हुआ. तो answer is 1 2 3 4 all of the above. So the answer ঠিকে আছে, ক্লেম কৰি লাভ নহব চাগে. This is from all Assam mock test. এইটো তো চাগে সবে পাইছে. It is available on our Telegram channel. Itna hi easily it's available. So we don't gatekeep. But obviously the best things are inside the academy. Ito to aro jana kotha. So question number 6. D answer boli koiso. Question I said dark oxygen was discovered in 2013 by Andrew Sweetman while conducting ship-based fieldwork in Pacific Ocean. Acha. So naam to although we have not mentioned in the question, but yet I mean likhis way. The scientists have developed dark oxygen being produced in the deep ocean by metallic nodules on the seafloor, challenging the belief that oxygen can produce sunlight. So ocean ke andar to we got it. So number 1 is right. So A to goal. Either this is right or this is right. 3 to silo here. The dark oxygen refers to molecular oxygen that is produced in the total darkness of very deep. Here to yet likhi say oxygen produced by deep ocean independent of sunlight. Hence option C mane yatu juntu question disu very identical. Yatu disu ami what is dark oxygen. So yet already sab bostubur ami likhe disu ki hoy ki noy. So obviously the answer is D. So ye hamara is all Assam I think first and second pahoilu mai kuntu asile but all Assam mock tester hoy aram se apni sabo pare. Answer is right. Claim kori labh nai. This is actually science, basic science. It pariboi lage actually. To aru class 9 10 or kotha. If an object undergoes a uniform circular motion, then its acceleration remains uniform, velocity changes, speed changes, velocity remains uniform. Tothapiu ami yar close question already kuniswe uniform motion. The object in uniform motion travels, object blah 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 blah. We already asked it only. An explanation or ame koiswe. An object moves at constant speed in a straight line, meaning it covers equal distance. That is called uniform motion. Does not experience any acceleration or deceleration. Here acceleration and deceleration of question to ame kudisu. A body can remain acceleration with speed remains constant as long as the direction is changing. So velocity mane ki hoy? I think you know about it. Velocity mane hol when speed is with direction. Agora ami enake likhu na science one. Likhu na initial velocity, final velocity enake likhu. Ar jodi enekwa uniform circular motion at goi thake anytime ki change hoise. Anytime change hoise direction. So uniform motion ka gyan le lo, acceleration ka gyan le lo, you will be easily able to see what is uniform circular motion. Okay. So the answer is what? The answer is B. Now, obviously, answer ki right ase. Etu ami dia nai, etu dibole dorkaru na actually. This is so simple. You should be able to know it. The tendency of a liquid drop to contract and occupy minimum areas due to surface tension. I think etu amar monote ase. Like, you know, কিছুমান বস্তু hold যেনেকে 2 table 3 table মনত থাকে এনেকে মনত আছে. The surface tension is a tendency of a liquid surface to minimize its area to cohesive forces between molecules. This is enough. Okay, यही पूछा है. बाकी किन्हीं मैंने extra दिलू खाली असले खाने. So the answer is A. So claim ना लगे. Question number 9. Question number 9 to आमी रखी so in GK. Okay, माने general awareness studies उन होय. General awareness. Okay. Awareness माने अपना around की চলি আছে তো আমি জানিব লাগিব because if we put it to Assam, Assamত যদি আমি এইগিটা প্ৰশ্ন পেলাই দিও তেতিয়া হলে Assamৰ number to 23 পা আৰু বাঢ়ি যাব.
কিন্তু আমি মিছেলেনিয়াছত ৰাখিছো এইটো বিকজ আসামত কি হয় সব সকলো অথৰৰ কিতাপ মনত ৰখাটো পচিবল নহবও পাৰে তো আমি জেনাৰেলি অৱেৰ থাকিব লাগিব কি কি কিতাপ আহিছে কোনে লিখিছে লাইক what is the significance of it I remember কি সঞ্জয় হাজৰিকা দেৱৰ যোনখন কিতাপ ৰাইটিং অন দ্য ৱাল এইটো মই চিটি চেণ্টাৰৰ পৰা লৈছিলো and gifted my dad so I remember যে C4 টো হয় মানে এই দুটা মই জানিলো আৰু পিছত আমি চালো যে বাৰ্ডেন অফ হিষ্ট্ৰী হয় উদয়ন মিশ্ৰা দেৱে লিখিছে তো বাৰ্ডেন অফ হিষ্ট্ৰী আৰু ইণ্ডিয়া এগেইনষ্ট ইটসেল্ফ লিখিছে সঞ্জীৱ বৰুৱা দেৱে তো এইটো and B1 so answer হয় A okay so answer হয় A আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত APSC is right কোনো ধৰণৰ ক্লেম নহব now sustainable development goals এইটোত actually আমি ক্লাছৰুমৰো আমাৰ মোৰ ইকো ফ্যাকাল্টিয়ে মোক ক্লাছৰুমৰো সিনাৰিও পঠাইছিলে where he has taught specifically SDG কিন্তু then I got মানে মোৰ এনেকুৱা গাটো বেয়া ন so tired লাগি গ'ল to paste that as well so যোনটো already মই পাইছোৱে because everywhere we have taught SDG was something where you actually need to teach everywhere this is from test series this is from current affairs class to পঢ়াইছো so তাৰ পিছত যে SDG নোৱাৰা হ'ব নালাগিছিলে I hope যে আমাৰ ষ্টুডেন্ট গিটা at least SDG পাৰিছে okay so কি কলো ইয়াত what are like which of the following statements are true were adopted by the UN in 2015 okay as adopted by the UN in 2015 part of the agenda by 2030 part of the agenda by 2030 17 SDGs were there blah 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 okay 17 SDGs were there আৰু ইয়াত ডিটেইল লিখা আছে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ৰিপৰ্টত এটো ইয়াৰ ওপৰত উঠাব লগা হল জাগা নাই কাৰণে সো দিস ইজ এ কোৱেশ্চন যোনটো আমি লাইক 360 ডিগ্ৰী কভাৰ কিয়া আমি ক্লাছতো বিতং ভাবে we have learned about it so the answer is C like all of it are correct আৰু যোনটো শব্দ উঠাইছে যোনখিনি শব্দ উঠাইছে সেইখিনি ডাইৰেক্টলি SDG ৱেবসাইটৰ পৰা আখৰে আখৰে উঠাইছে so good মানে actual source of they have asked a question क्योंकि এনেকুৱা ডাইৰেক্ট শব্দ আছে মানে তাত and we were quite close आपको देख ही रहे हो आप लोग and this is amongst those 44 वाला हेरी दे तो CA 365 और हेरी है monthly magazine और নহয় तो CA 365 और part है this is of test series okay so right হয় claim কৰি লাভ নাই question number 11 A2 হয় a part of GK okay it is a part of general awareness so এনেকুৱা টাইপৰ question বোৰ আহিলে APSC লাগে because APSC কেতিয়াবা এনেকুৱা প্ৰশ্নবোৰ সুধে UPSC ও যোৱাবাৰ নে আগৰবাৰ সুধিছিলে নেকি so ইয়াতেও কি হৈছিলে মই পুৱাৰ ইকনমিক্স খন পঢ়িছো বাই অভিজিত বানাৰ্জী পুৱাৰ ইকনমিক্স খন পঢ়িছো so এনেকুৱা টাইপ কে হে আপুনি জানিব যোৱাবাৰ নেকি ট্ৰিপ লাইক কুশৱন্ত সিংৰ কিতাপখনৰ কথা সুধিছিলে না পাৰ্টিশন অৰিয়েন্টেড লাইক দ্যাট ইজ অৱেৰনেছ ইউ নো কি what is going around এটো পসিবল নহয় কি আপোনাক এজন মানে লাইক ভাল পাৰ্সোনালিটি লিখা এখন কিতাপ কোনবাই পঢ়াই দিব that's not possible you will have to be generally aware about it so Amartya Senji লিখিছে development as freedom অভিজিত বানাৰ্জী মোক কলোই poor economics জেফ্ৰি ডি শ্যাক্সে লিখিছে end of poverty এটো আৰু থমাস ফ্ৰেডম্যান লিখিছে the world is flat this I'll never forget the world is flat so answer is B and answer is right in the answer key so no claim will be there does question number 12 so এই গুটে কিটা ওপৰত ইন্ডিভিজুয়ালি আমি কোৱেশ্চন সুধি থৈছো গ্লোবাল মাল্টিডিমেনশনাল ইনডেক্সত আমি টেষ্ট সিৰিজত সুধিছো কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সত সুধিছো হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সত সুধিছো টেষ্ট সিৰিজত সুধিছো জেন্ডাৰ ইনইকুৱালিটি অকল টেষ্ট সিৰিজত সুধিছো কিন্তু পিছত মই মোৰ ইকো ফ্যাকাল্টি পৰা গম পালো আমি বুলে ক্লাছত which she will know more than me হি ইকো ফ্যাকাল্টি হয় আমি ডিটেইলছত হাংগাৰ পঢ়িছো যত আমি গ্লোবাল হাংগাৰ ইনডেক্স 2023 কথা বহুত ভালকে পঢ়িছো this is a screenshot of the notes okay screenshot of the notes আৰু তেও লিখিও দিছে কমেন্টাৰ that during class induction and health global hunger index was discussed along with the parameters and India's performance so যদি global hunger index এর ভিতৰটো কিবা আহিলেতে our student would be able to answer okay পঢ়িছে okay so কৈছে by European NGOs concerned worldwide and wealth hunger life to UNDP নহয় so the answer is B so answer is right no claim will be fruitful so এইটো আৰু জেগা নোহোৱা সিচুৱেশন এইটো স্কিম তো আপোনালোকে ভেৰিতে পাইছে লাইক ইউ হেভ গট ইট ইন টেলিগ্ৰাম আৰু এইটোৰ পৰাই এই কোৱেশ্চনটো সলভ হৈ যাব যে কোৱেশ্চন নম্বৰ 13 ত আমি দিছো যে অৰুণোদয় স্কিম কি হয় আসাম আৰোগ্য নিধি স্কিম কি হয় শহীদ কুশল কোঁৱৰ আৰু 4টা আছিলে থাই গল ওকে 4টা আছিলে
সো এইটোত না আপুনি এনেই পাৰিব অৰুণোদয় কি হয় দ্যাট মেজৰ পভাৰ্টি এলিভেশ্যন প্ৰগ্ৰাম আছিলে এইটো আমি জানোৱেই আৰোগ্য নিধি কি হয় ইয়াত মাজত অপশ্যন আছিলে এইটো মই মানে পেষ্ট কৰোঁতে গণ্ডগোল হৈ থাকিলে বাট যিও নহওক কিয় কুশল কোঁৱৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন স্কিম আমি পঢ়াইছো অৰুণোদয় আমি পঢ়াইছো অৰুণোদয়ৰ ওপৰত টেষ্ট ৰিভিউটো কুৱেশ্যন আছিলে এটাতো আমাৰ এনেকুৱা পেজ আছিলে যোনটো মই ডাঙৰ এটা স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি দিছিলো য'ত আমাৰ আৰোগ্য নিধিৰ ওপৰতো টেষ্ট ৰিভিউত কুৱেশ্যন সুধি থৈছো তাৰপিছত ইয়াৰ মাজত আৰু কিবা এটা আছিলে সেইটোও আমি মিছ কৰিছো বাট পেষ্ট কৰোঁতে মোৰ ভুল হ'ল কি আছিলে I think Atmanirbhar Asanito asile neki. But you know how answer is going to be A and Amar Kiba APSC answer ticket is. Okay. So question number 14. A2 one of those complicated questions. It was economics or dhorisu because economics or kotha koise. So ইয়াত সুধিছে about post development theory এটা আমি পঢ়োৱা নাই দেই not claiming it post development theory কোনটো কোনটো কথা right বুলি ক'লে so when we looked up we saw যে yes it's true যে Arturo Escobar post development theory হয় so one is right 3 gayo তাৰপিছত কৈছে it's a critical perspective within development okay we understood encountering development the making and unmaking of the third world challenge the very foundation of the modern development project initiated after World War II so third world kind of specifically developmental projects loa goisile but the western world and hetuke Arturo Escobar koise ki like hi hame nahi chahiye we will work in the ground we will have local autonomy we will have eco-socialism and we'll have grassroots movement to have our own kind of development so hetue yat koise jeneke developing country should be able to make their own decision so 3 nai code etu nai ha ye do and post development is an argument for alternative to development yet I think we have mentioned it J. Escobar and other post development theories call for alternatives to development not alternative development so hetu ame likhisu alternative to development 3 is right and regarding 4 yet although we have not written it but Escobar he argues je third world junto concept hoy development discourse kane ulaise and there is no one fixed mode in which development can happen anywhere in the world so chautha is also right answer is B so etu to APSC is right usme aur claim karne ka kuch nahi hai so A2 এটা question আৰু এটা question যে PVTG বিষয়েও এই যোনটো আমাৰ 120 প্লাস PDF আছে হেৰুত আমি এই গিটা বস্তু আমি মেনশন কৰিছো যে ইন্ডিয়া's PVTG and their location and population concentration এটা question example হিচাপে দিছিলে তো দিটো আই গৈছে so PVTG ৰ যোনটো কনসেপ্ট হয় এটো হল আনসার টু ডি আহিছে ডি এ হয় যে pre agriculture level of technology low level literacy economic backwardness declining stagnant population answer is D that is right আৰু এটো APSC ৰাইটে কৈছে আমি তাৰে ক'ব লগা নাই and question number 16 to আমি পঢ়োৱা নাই in fact 16 to কাফি like you know বিচাৰি উলাব লগা এটা হেৰি progress index to আমি পঢ়াইছো আৰু progress index ৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন আহিছে কিন্তু development index পঢ়োৱা নাছিলো প্ৰশ্ন আহি গৈছে so ইয়াত কিছুমান standard দিয়া গৈছে যে social development index ত কি কি ধৰণৰ বস্তু হুমাই তাতে কৈছে health হুমাই তাৰপিছত education হুমাই and health and education attainment so 2 is right so A2 goal it আছে standard of living humai employment humai basic amenities and economic deprivation social inclusion humai social deprivation parameters so number 4 is right so automatically egita goal katta and number 4 to right mane 1 2 3 4 is right the social developmental index hoy it should be like you know logic যে social deprivation parameters থাকিব like logical guess মাইলে মনকে মাইলো হেতেন যদি মইটো নপঢ়িলো হেতেন because social development index হচ্ছে social deprivation parameters না থাকিব তার like you know probability বহুত কম okay so এটো তো APSC right তাত ক'ব লগা আমাৰ একো নাই এটো direct question from our test series direct question from our test series who is a representation of income distribution used to calculate the Gini coefficient eke hudisu ami Lawrence curve represent the wealth distribution of the nation the Gini coefficient of India has increased the Gini coefficient can be represented graphically through Lawrence curve here option 20 so answer is D 1 2 3 is right so Lawrence curve is the answer and direct question has come from our test series okay so it APSC is right usme bolne ka hai nahi kuch so A2 whole which of not a fiscal instrument A2 dher proshno ase not a monetary to direct hudi thoisu moi not a monetary tool A2 directly hudi thoisu to hetu initially ma put korisilu teso put kora bisat mor eco faculty A2 dile he is an artist so he has good handwriting to teo kole je how he has already talked about cash reserve he talked how it's not a fiscal instrument actually it's a monetary policy ka instrument hetu bostu kare he has already talked in details reserves of SCB blah 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 ebu class or excerpt hoy class or
তেওঁ বোৰ্ডত লিখাই পঢ়ে সেইটোৱে so cash reserve ratio is the answer it's not a fiscal instrument it's an instrument of the monetary policy again the APSC answer key is right usme claim korile I don't think it will be very useful এটা তো factual question hetu ami kotu huda nai it was a very disconnected question that APSC asked kahi se they asked this question the annual survey of industries into Ministry of Statistics and Program Implementation a2 hoy answer is 19D আমি huda nasil etu proshno and etu APSC is right and etu taro claim more kotha nai question number 20A 20A মানে question number 20 jar answer A we talked about the tax to GDP ratio a2 more economics faculty classroom পঢ়োৱাটো যে tax to GDP ratio বুলি ডাইৰেক্ট পঢ়োৱা গৈছে actually in economics we claim 99% common এটুক লৈ পেলাই যোৱাকালি মই যেতিয়া কলো I got a little bit of criticism as well but যোনটো হয় সেইটো হয় in economics we have 99% common in geography we have 99% common আমি চাম আগত গৈ আজি তো 30 লকে দিছো because of my health কালি you will be able to find out and history যিমান পঢ়াইছিলো সেইটো 99 আহি গলে হয় but unfortunately history আয়াই নেই কুছ Assam too obviously আমাৰ কিছুমান বস্তু ইমান ডিপৰ লকে পঢ়োৱা আছে but still আমি average depth হতকে কাফি ভিতৰলৈ গৈ পঢ়াইছো so tax to GDP ratio directly ami pohaisu and indicates which of the following larger fiscal ability equitable distribution so actually tax to GDP ratio or equitable distribution are bor besi eku close rishta nai and this is how debt to GDP ratio also we asked okay tax to GDP debt to GDP episode capital receipt there's a revenue expenditure so we asked a lot of conceptual economic questions junto global I tell you we got comments and feedbacks from students कि इतना तो क्या ही फर्क पड़ता है who is going to ask this देखो who is going to ask this APSC बदल गया है APSC is going to conceptual questions be prepared for mains बढ़िया पेपर आही আছে okay so the answer is A এটো বুজি পালো আমি which also we have taught in class तो करेक्ट आंसर হয় उसमें कुछ है नहीं এটো এটা GK actually GK বুলি মই কৈছো GS তো নহয় awareness or question হয় उसमें none of it is current affairs আমি just জানিব লাগে generally aware হ'ব লাগে it's more like a quiz type of a question so if you're a quizzer I think you'll be able to remember it better যে ভোপাল গ্যাস ট্ৰেজেডি কেতিয়া হৈছিলে 1984 Chernobyl disaster 1986 Fukushima Daiichi 2011 and oil spill in Gulf of Mexico 2010 so okay 1 2 4 3 okay the answer is A so APSC is right Question number 22 answer to B buli are likhi disu and these are excerpts from our map module but like one of the most popular modules see one of the most popular modules so I was talking with my geography faculty and I was telling ki current affairs pohate jodi manu lage map pohilo leten so much faida would happen there so I hope that you really studied your map when you went inside rather than spending 365 into 5-6 years So question to Hudi say ascending order with respect of declaration of national park ये current affairs नहीं है it is like Assam part आरो तो रायमोना मानस डिब्रू-सैखोवा नामेरी okay तो यार अभी मानस তাৰপিছত বাক্সা district location area vegetation in 1985 2021 এনেকে আমি মেনশন কৰিম নিজৰ map মডিউলত পঢ়াইছিলো okay so explanation is মানস 1990 আমাৰ ডিব্ৰু-সৈখোৱা 1999 নামেৰি 1998 আৰু ৰায়মনা 2011 so our answer is B okay now okay APSC is right in it तो उसमें claim से नहीं होगा so question number 23 এটো ecology হয় তো এটোত actually আমি question সুধিছিলো test series ৰ question সুধিছিলো but যেহেতু ক্লাছত কৰাইছে আৰু বহুত test series দেখি ললে আপোনালোকে থো variety so we put him because इसका like you know niche के ऊपर 2-3 questions I have asked put কৰিছো নেকি নাই কৰা yes niche के ऊपर 2-3 questions we asked so this is the video from marathon series okay etu apnaloke yar kiba tu paise apni yar PDF tu paise I hope you read it because yet we have talked about upwelling upwelling brings nutrient rich water this that yat ahi say match the following problem upwelling movement of rich nutrient rich bottom water aru eta ami niche pahaise nishante Jade's competition, physical space, and power presentation. But unlike my eco faculty, my geography faculty prefers space. So, hekarne niche juntu hoy, he niche or bikhoye teo porhai thoise already by proof. So, answer hoy B. A3. That's a B4, obviously functional role and position.
and beta diversity, variation of various species, and upwelling. Okay, the answer is B. Are it both APSC is right, APSC को claim करके I don't think it's going to be very helpful. So actually এটা Assam State Action Plan on Climate Change 2015 to 22 পিছতো আহিছে. So I don't know whether we should put it in current affairs or we should put it in normal geography and ecology, because ইয়াৰ পিছতো এটা new কিবা আহিছে Assam State Action Plan on Climate Change আহিছে, তথাপি মই current affairs তে ৰাখিছো. So ইয়াত সুধিছে কি what changes has come from 1951 to 2010 in temperature and rainfall. Actually logically only will be able to answer गर्मी बढ़ गई है, so annual temperature decrease to নহয়, no noticeable change নহয়, and rainfall generally যেতিয়া টেম্পারেচার ইনক্রিজ হয় রেইনফল ডিক্রিজে হয়, বার্স্ট এক্সট্রিম ওয়েদার ক্লাইমেটস বেশি হ'ব পাৰে, বাট জেনাৰেলি যদি টেম্পারেচার ইনক্রিজ হয় তেতিয়া ৰেইনফল ডিক্রিজ হয়. এইটো একচুৱেলি মই ডাইৰেক্টলি PDF খনৰ পৰা প্ৰিন্ট আপোনালোকক ইয়াত কপি পেষ্ট কৰি দিছো. এইটো PDF আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, আসাম ষ্টেট একশ্যন প্লেন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ PDF বুলি মাৰিলে ওলাই যায়. So that directly লিখিছে যে the analysis indicates that the mean temperature of the state has increased by plus 0.01 centigrade per year. Celsius per year. So it obviously increased to buji palo. Tabse teo likise Assam has witnessed a significant decreasing trend in average monsoon since 1870, even as extreme rainfall or sudden downpour led to frequent flooding around a rise. So hetu buji palo. Etu directly teo lokor 16 loke 0.74 per decade komise boli teo loke likhise in the PDF. So answer is going to be C. Tar mane both temperature is increasing and the rainfall is decreasing. So APSC ठीक है आंसर दिसे था एक उतात को बोले ना. These also we missed. I don't know by bioremediation normally बुझाइसु, but with fungi तो हमें कुआ नहीं, so not claiming it. So bioremediation की है, fungi have multiple ways of eliminating various toxicities and contaminants and powerful fungi blah blah blah. एबार मैं पहले याद लिखा है mycorrhizal fungi play important role in bioremediation. So mycorrhizal fungi है जिनको bioremediation करे, that is by mycorremediation. So answer is A. Hedut APSC is right, so claim will not be effective. Question number 26B. ढेर जगह সুধিলো এটো যে এটো হল আমাৰ টেস্ট সিরিজৰ প্ৰশ্ন, এটো টেস্ট সিরিজৰ প্ৰশ্নৰ এক্সপ্লেনেশন, আৰু আই থিংক এটো অটৰালে আপোনালোকে দেখা পাব কি আমি লাইক ইউ নো গ্লোবাল ওয়ার্মিং পটেনশিয়াল তো আমি ক্লাছত পঢ়াইছো. দিস ইজ মাই জিওগ্ৰাফি ফ্যাকাল্টি এন্ড আমি ক্লাছত পঢ়াইছো, and I think it's a তেওঁ থিও হৈ পঢ়াইছে, it's not an online class, it's an offline class. তো যোনটো গ্ৰীণ কিবা আমাৰ গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং পটেনশিয়াল পঢ়াইছে হেতুৰ প্ৰায় উইল বি এবল টু নো দ্য আনসাৰ ইজ বি, আৰু আনসাৰ যোনটো বি হয় হেতু ঠিকে কৈছে, আনসাৰ কি ঠিকে আছে. Okay, this is again a very direct question from our test series. Following soil horizons is present in the soil of forest but absent in cultivated field. O, A, B, C. So ইয়াতে আমি এইটো সুধিছো যে topmost layer of the soil profile, soil profile কথা আমি সুধিছো, and consists primarily of organic matter. A horizon known as topsoil is rich in minerals. B horizon মানে আমি directly গুটে কিটা horizonৰ বিষয়ে সুধিছো, and we have asked them which is it right. Explanation of this way, it consists of organic matter such as this, and A horizon topsoil blah blah blah, B horizon this. So we have already given it very nicely, and yate answer to yate aro explanation asle de chipka bole mur nohol. So that we have said ki how agricultural land dot O na thake and how like you know forest have O, because it's primarily consists of organic matter, aru juntu amar kiba hoy juntu forest hoy, forest ba direct organic matter to ahi pelai soil opot pore, aru junbur am agriculture hetu like plowing hoy jay, so hetu layer gusi jay. So answer is O, and that APSC right answer is. So this is going to be the first claim, and we are going to give you authentic sources for it. So Gadgil committee report and Kasturangan committee report because I said it's one of the most মানে বহুত জনে এই question to like they get it, আমিও এটো we were very surprised কি কি answer দি দিয়ে. So 28 or answer হ'ব লাগে C, protection of western ghat, আৰু এটো আমি আপোনালোকৰ Gadgil committee Madhav Gadgilor suggested top bottom western ghat এটো আমি পঢ়াইছিলো. This is from হেৰি আমাৰ কিবা marathon, this is from marathon, so इसका PDF आपको मिल गया था. I hope you studied it. আৰু Kasturangan committee বিষয়ে আমি সুধিছিলো in our test series, এটো test series প্ৰশ্ন তাত আমি কৈছো কি how it is talking about the conservation of western ghat. So answer is C. And how can you claim it? You can claim it through this PIB document, and this is an authentic source. Gutetu it is upopatolle the schemes to protect western ghat. It যদি লাগে will post it in telegram group as well. Okay, তো এই ডকুমেন্টখন মই telegram গ্ৰুপত দিম, আপোনালোকে ইউজ কৰি ল'ব পাৰিব.
So the National Afforestation, Western Ghat, in order to protect and conserve Western Ghat, two committees, Western Ghat Ecology Expert Panel headed by Professor Madhav Gadgil and High Level Working Committee followed by Dr. K. Kasturi Rangan to review the recommendation of this. So it's my dog who is making the sound at the background. Please don't mind. He's just enjoying his ball. তো এতিয়া যোনটো আমাৰ কিবা হয় ইয়াতে ডাইৰেক্টলি আমি লিখি থৈছো যে মাধৱ গাডগিল এণ্ড কস্তুৰী ৰংগনে ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে দে হেভ মেড দ্য কমিটিজ চ' ইউ কেন ক্লেইম ইট ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 29 টেষ্ট চিৰিজতো সুধিছো ক্লাছৰুমতো পঢ়াইছো ফৰেন এক্সচেঞ্জ ইট ৱাজ এ চিম্পল কুৱেশ্যন অলছো যে কাষ্টডিয়ান অফ ফৰেক্স কোন হয় ইয়াত ডাইৰেক্টলি সুধিছো ফাংচনছ অফ RBI banker of the government regulate the country foreign exchange market direct loan to the public answer whole E this are right plus আমি forest reserve assets maintained by central bank বুলি শব্দটোৱে লিখি থৈছো so the answer is B okay তো এটুত তেওঁলোকে ঠিকে answer দিছে now number C this is actually a little bit old like 2000 I think 22 না 23 মানৰ আহা এটা নিউজ আৰ্টিকেলৰ হয় এটো আমি মাল্টিডিমেনশনাল পভাৰ্টি ইনডেক্স পঢ়াইছো মাল্টিডিমেনশনাল পভাৰ্টি ইনডেক্স গ্লোবালিও পঢ়াইছো নীতি আয়োগৰ মাল্টিডিমেনশনাল পভাৰ্টি ইনডেক্সও পঢ়াইছো বাট এই স্পেচিফিক বস্তুটো পঢ়োৱা নাই so we are not claiming it আমি টানি আজৰি পেলাই নিমিলাও so এইটো আমি পঢ়োৱা নাই অলদো নীতি আয়োগৰ মাল্টিডিমেনশনাল পভাৰ্টি ইনডেক্স আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত পঢ়াইছো আৰু যোনটো নৰ্মেল মাল্টিডিমেনশনাল পভাৰ্টি ইনডেক্স হয় সেইটো আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত পঢ়াইছো So Niti Aayog serves at this that the report highlights that 24.82 individuals successfully escaped multidimensional poverty during this period. Our Assamese showed significant decline with its poverty headcount dropping from amok to 14.47. So answer is going to be 14.47. So yateo APSC is right. Tate claim koribo laga ekko nai. So I gave you from question number 1 to 30. So juntu I think Gadgil ore okol claim to khatibo jen amar lage. So hetur juntu kiba hoy document hoy post kori dim and it took actually a lot of time because test series or dher common ahi gosile to hebur uthai play logaute both time like gol am part of jaba boisu tristai pailu gao beya hoy gol so tomorrow I am going to come from the like with the rest tomorrow I am going to come again and teti ami question number 31 to question number 100 complete kobar try kori but actually jehetu ইমান দীঘল ডিউৰেশ্যনত বহি থাকিব পৰাকে মোৰ গান নহয় we might split it as well but I hope I get better tomorrow and we'll do it in two parts okay so I will post this PPT in a group as well because আপোনালোকেও চাব লাগে যে how we performed code common আহিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ common আহিছে so that you consider Sandpaper and its actual mentorship in your future preparation our new batch already quite a few number of registration hoye gol mukto ha to our junto like our new batch is starting from 15 June and so this is 15 June se first junto amar post prelims batch junto start hobo jone pura 1 year pabo okay তেওঁলোকে পুৰা 1 year পাবো because June to June মানে actually এটো সিজনে হয় to take admission মই লৈছিলো নিজৰ টাইমত জুন মে admission তো জুনিয়া ধৰক এতিয়া লাষ্ট ইয়াৰ আছে কলেজৰ বা ধৰক কলেজৰ বা জাস্ট ওলাইছে কলেজৰ বা জাস্ট ওলোৱা মানুহবোৰে আমি লছলি সকলে আমি বেছিকে পাইছো বা যদি আপুনি ওয়ার্কিং প্রফেশনালও হয় this is the right time to take it because আগলে গৈ থাকিলে ভাল পাৰিব বা দৌৰা দৌৰি অলপ লাগিব এতিয়া ধুনিয়া আপোনাৰ ওচৰত 1 year আছে you'll be able to prepare very well and you can give your do or die time just like I keep saying so 15 June pra amar our batch is starting we are number 1 credible team for APSC with 4 officers and 4 interviewees which is not with any other coaching center in Assam or even Northeast for that matter so join us for actual mentorship and smart study like 365 into 4 hours nahi 88 hours and you're done bang तो हेनेकुआ जदि आपनि स्मार्ट प्रिपरेशन करबो बिचारिसे जॉइन सैंडपेपर एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज योर प्लान ए फॉर APSC थैंक यू